Да понятно, что никакие мы не будем лекарства из этой игры использовать. Удалим сейф, который я... Так, настройки. Высокая, средняя, средняя, высокая. 2х, высокая. Высокая. Окей. Так, новая игра. Так, обычный режим. Самый легкий вариант ватка. Награды, понятно, есть. Нет, давайте обычную. Я всегда на среднем играю, я не хардкорчик. Блин, опять экран. Ну почему в игре? Сейчас мы попробуем. О, блин, теперь. Верните мне. Во. Все, вроде и полный экран, и все на экране, что надо. One prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? Наверное, не чума, а испанка и Первая мировая. What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Хотя, может, еще... Не. Скорее всего, испанка. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так, нас укусили и сбросили к трупу. Судя по всему. Но мы восстали и жаждем крови. Так. Блин, чувствительность мышки низковата. Надо ее настроить бы. Только все не похерилось бы.
по ходу дела не получится. Вроде в игре можно было, но, по-моему... А, да, еще можно повысить. Ну так, что-то сделали, но непонятно, повысилось оно или нет. Так, наша жертва первая. So thirsty. Выпьем. Странные эффекты выглядят довольно. А, сестра наша, я думаю, возлюбленная. Mary! Контролировать себя надо, черт. Hold on! Please, hold on! Где ж маскарад-то? No, no. Ну да, и копы тут как тут, ночью среди трупешников. Жандарма. Нет, не жандарма, какая-то. Бобби. Уже что-то свистят. Откуда вы вообще взялись? Вот никого не было. И вдруг сюжетные копы. Че, я не умею прыгать, что ли? Или типа пока обучение херня, а не прыжки? No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. Ну, блять, ну можно мне запрыгнуть? Вон там лестница, ну. Сраные. Сраные постановочные сцены. No, please, stop. I mean you no harm. What's going on? Я все, конечно, понимаю, сцена побега и все такое. What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Tricky bastards. Kill the thing! Блин, даже не спрятаться. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Блин, почему нельзя было... Почему нельзя было, ну, хотя бы парочку каких-нибудь альтернативных путей? Там через стены пытаться. Интересно, а самый любимый прием из маскарада будет?
типа наброситься и прям во время боя пить. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Лич? Ну ладно. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up! Beast, who are you? What А, is это не this all копы. about? Походу дела, это охотники на вампиров What или in что? God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Тогда может быть и норм, если охотники на вампиров появились где-то. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Если охотники на вампиров, это они копы. И они могут, конечно, патрулировать всякие такие странные места, где могут обитаться по ночам вампиры. Блин, ты же вампир, ну перепрыгни сраную стеночку. Меня обучат спрятаться или что-нибудь. Оу. Нам завезли вибрацию, а то странно не работает. Не пробовал питаться. Is anybody there? Я думал, он сейчас для себя обнаружит, что этот шкаф неожиданно легко двигается. I should be safe enough here. I had better remain here until nightfall. Так, огонь и солнце. Ага, понятно. Огонь и солнце. Но солнце вроде как с нас демаскирует, только не убивает. Чё, это наш типа дом? Не, он... Mary! Блин, зачем флешбеки, которые вот только что были? I'm sorry. Whoever did this to us, I will Хотя... find them. Может и логично, что яркие воспоминания, которые произошли только прямо сейчас. Чё, ты с трупа будешь питаться? Может лучше... А, понятно. Вряд ли ты с этого попитаешься. Надеюсь, что нет. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. What, you fancy it to share the takings? I suppose we are undertakers. Чё же так гадко их нарисовали? That's impossible. Я, конечно, понимаю, что типа плохие персонажи должны быть уродливыми. Но, блин, ну вы бы им нормально рты нарисовали. Хотя бы. Бутылка алкоголя. Так, а как у нас? Так, заданий нету.
Персонажей известных нету, расследований нету. Так, слабости вампиров понятно. Оружие, детали, боеприпасы. Я могу его выпить, бухлишко? Предмет, хлам. Хлам, по ходу дела, только продается. Или, может, разбирается на запчасти. Я буду отражаться. Посмотрим. Чуть, типа не... Непонятно. Что делает это глюки графона, а так и отражаюсь. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Блин, я думал, это с нами мастер как-то телепатически общается. Это опять флешбэк. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Шиллинги. Интересно, а нас не хотели обращать? И это какая-то случайность? Или что? Наркота? Блин, все-таки больше похоже на Первую мировую и испанку. Это гробовщики или нет, я не могу понять. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? Уah. Fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Шикарный боезапас. It never got easy. It wasn't easy. Так, ну чё, такое ощущение, что я весь дома смотрел. Я могу, не знаю. Чё мне дальше-то спать? А, не, вот еще дневник. 15 октября почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня, Бекки, нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Ну вот и сон начал находить. Надо было только начать дневники в игре читать. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия. Грипп. Испанка. Вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег дать опиум. Денег у нас больше нет. Может завтра пойти в Пембрукскую больницу? Она далеко. Я боюсь оставлять жену надолго. Опять 19 октября.
Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице что-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой. «За что она так меня мучает?» «За что она меня так мучает?» Дневники хорошие, снотворные. «22 октября. Так. Что у нас там с угольками? Надо бы подложить один. Эй. Верните мне, пожалуйста, дневник. Я все понимаю, я медленно читаю, но... Да еще и отвлекаюсь, но... Дневник-то закрывать зачем? Так. Видать, тут во время чтения не останавливается время, что ли? 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и пыталась вкусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранился со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее впустить, но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, что все поскорее закончилось. Может это типа не грипп, может это эпидемия вампиризма? Просто если их вовремя не накормить, они дохнут. А 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. То есть он просто передознулся специально. Ну ладно. Тоже вариант. Так, почему я не могу часы эти достать? Или он все-таки застрелился. Ну что, поспим до ночи? Привет, а я думал, ты уже спишь. А чё? Я бы вот спал. Вампир. Игра. Давно хотел в нее поиграть, но видишь ли, тут распродажа и как раз это. Он хочет застрелиться. Я, конечно, понимаю, что ты доктор и целишься в сердце, но мне кажется, тут было бы лучше в голову в данном случае.
Чё? Ювин? Ща. Нет, сердце как раз там, оно... Смотри, оно... Ща. Оно, короче, как раз таки там. Ща попробую это все. Блин. Да шо ж такое-то? Не, я не смогу картинку показать, но если нагуглить анатомию, сердце как раз там. Оно... Короче, оно чуть ближе к центру. Оно, короче, именно что ближе к центру и чуть ниже, где в отличие от того, где оно прощупывается. Вампир 92-го года, это который про рокеров или что-то такое, или какой, я не помню уже. Их столько много. Нет, это Дракула 2000 про рокеров. 92-го... Это со странным гримом, по-моему, таким. С кандибоберами на голове. О, Киану Ривза я там не помню. Блин, сегодня посмотрел новую презентацию этого Киберпанка. Если б я раньше все не раскидал, все деньги, я боюсь бы, что это предзаказал бы. Так, нас учат повышать это. Так, у нас есть активные навыки. Свою собственную кровь. А чё, пассивные навыки все недоступны? Ну ладно. Восстановление это в смысле 3 секунды. Я думаю, это насколько оно хорошо работает. Так, у нас есть наступательные навыки. Когти. Ну, ничего, так еще посветало и вообще норм. Так, кровавое копье. Это мы кровью. Взрывается. Блин, ну, как бы когти, видимо. Что-то остальные как-то не очень аутентичны, на мой взгляд.
If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так, мастера надо найти. Так, у нас есть метки. Метки это не очень, ну ладно. Короче, они мне чем чуть не продали это Киберпанк-то. Помнишь этот, ну, довольно примитивные расследования в этом Ведьмаке, да? Они систему этого чутья заменили на более продвинутую. Типа из Детройта, что-то еще где-то видел такую, где ты типа влезаешь в импланты жертвы и скачиваешь оттуда всю инфу, и даже больше, чем сама жертва типа заметила. И типа с его точки зрения рассматриваешь всякие зацепки и все такое. Это на самом деле, если они все правильно сделают, это будет круто. Я любил, по-моему, в этом еще было такое, в Обзервере, если я правильно помню, это было. И мне это очень нравилось. В Детройте мне это что-то не понравилось, я уже плохо помню, как это было так, там это реализовано, но в Обзервере мне... Блин, привычка называть его Обзервером. В Обзервере мне понравилось, как эта фича реализована. Если они тут еще и лучше реализуют, то будет классно. Ну и остальное все привычно. Типа дохера диалоги крутые, еще меньше филлеров, чем в Ведьмаке и все такое. Там в чем прикол? Во-первых, само это расследование, ну, как бы сложнее, система не такая топорная будет. А тыкать ей, наверное, там тоже. Хотя нет, наверное, это показывали чисто обучение этой системе. Потом тыкать ей вряд ли будут так сильно. Но, наверное, все равно будут тыкать, потому что, ну, типа не продвинешься по квесту, не использовав эту систему. Хотя... Может и можно будет как-то и без нее обойтись. Но вряд ли. Но в презентации ее довольно сильно тыкали. Довольно... Ну... Как бы начальная часть обучения этой системе была довольно такой какой-то, ну, муторный, типа. Так, что там? А, это мои собственные уведомления о том, что я стримлю, пришли. Так, что делал? Ну, как бы расследовательские квесты, они... Ну, их можно хорошо и интересно построить довольно. Кто-то ломится. Видимо, сейчас нас будут учить пить. These people want me dead. I need to leave now. Вы недолго ли меня искали? Here's the leech. Here! Мы... Ладно. My head's spinning. Ну ладно. Можно как-то? Блин, а чё, прыжки только в заранее заготовленных местах, что ли, можно будет юзать? Конечно, понимаю, что... Старый... Блин, а чё такое странное управление? Почему... его можно... Ну-ка. Управление, привязка. Так, нет, мне не эти клавиши нужны. Мне нужно... Блин.
Я, конечно, понимаю, что вампирские навыки это круто, но... Но удары по X, Y это несколько... непривычно. Зачем ты сказал про бутер? Я сейчас сам езжу, захочу. Ага, понятно. РБ. Ага, понятно. Да. A strength I never knew I had. Гренки. Блин, у меня есть зелень, у меня есть яйцо, у меня есть молоко. Батона маловато. И я стримлю. Ну я даже не знаю. Я думаю, если это... Не, я вряд ли соберусь гренки делать. Фиг с ним. Я как-нибудь переживу. Блин, почему прыжки только в заранее заготовленных местах? Это ж не круто. Так, а я могу их как-нибудь по стелсику обойти или нет? Блин, не, я, конечно, понимаю, что в Маскараде были читерные способы, читерная жатва, но... Почему я не могу их выпить досуха? О, типа босс с дробашом. My reflexes. I'm not human anymore. Так, а если я пойду не по квесту, то что будет? Ну, плакатики мне покажут, понятно. Ну да, видимо, Первая мировая. А, то есть я... То есть я и так по квестику пойду. Да, только либо через мост, либо через корабль, или корабль это тупик. На самом деле сильно не мочить это проблемно, когда у тебя уже нарезанные батоны.
А, я вернулся назад. Блин. Так, какую-то херню могу еще подобрать. А, ну это типа трупы исчезли, а лут остался. Ну, норм. Не то, что я был против этого. Блин, коридорненько пока. Для бутеров нужны сардельки, а сардельки теперь далеко. А я ленивая жопа. Сыр есть, но его мало. Так нет, они, ну там же у рынка. У рынка с почтой. I cannot enter. Так рядом с домом давно же закрылись. О, классика. Thirst for blood. Как так хз? I can't believe I'm doing this. Они закрылись чуть ли не за год до того, как мы уехали. The dizziness from the jump. I can now control it. Так, типа теперь я могу прыгать, когда хочу? Что значит я могу контролить? Контролы ты нихера. Да, я не ожидал, что ты не помнишь. I have this thirst for blood. What will London have to say to me? Не, я не понял, что я не ожидал. Нет, то, что крыс ловить, это классика. Классика жанра. Сколько там сообщений уже. Я забыл, что у меня бот. Так, а что это? Убежище, понятно. Блин, даже карта выглядит как-то коридорненько. Это нехорошо. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Мавзолеем. Сейчас его опять типа, ты убил его. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. О, вампирское чутье будет. Perhaps it will lead me to my assailant. Блин, там. Все вижу, разгорается уголек. Блин, вампирское чутье, даже. Блин. Ну, я думаю, хотя бы, ну, не, вроде и не назвать-то его по-другому, как вампирское чутье, но тут.
Ну я даже не знаю, как это воспринимать. Блин, даже не спрыгнуть где нельзя. There is no one in sight. Тут типа убежище. Не, это не оно. Так, тут походу дело только в It's цели. locked, all right. Where has everyone gone? Блин, что-то не освоюсь с управлением. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. И где это самое убежище? Типа наверху там? О, можно в мусоре покопаться. Так, подсказки о горожанах. Горожанки или человек, с которым с ним связан. Типа... Типа разблокировка горожан дает источник крови или чего? Ауч, чё за стробоскоп такой? О, верстак. Изготовление предметов. Лекарства, сыворотки, детали. Так, лекарства у меня ничего нету.
Так, можно переработать. Понятно. Хлам перерабатывается, а не продается. Чё надо? Ну ладно. Так, зато у нас пассивки открылись, да? Ага, урон. Угу, понятно. Так, а они стоят, кстати, недорого. Вроде как, да? По сравнению с активными. Так, сильный. Ну, можно сильный укус качать. Так, что еще? Что-нибудь интересное еще есть? О, чемодан. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Че, типа это не тот вампир, видимо. А, или он... Или был пьян не он, а жертва? Так, а, я приперся отсюда. Типа из портового кабака жертва была. Деньги просто так валяются горстями. Блин, а я думал, это записочка. Мне туда нельзя. At last, a little life. Че им? Пофигу. Ну окей. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Are they stupid or something? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own. Так, наверное, надо сходить за чаем и бутерами.
Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. Jack. He didn't deserve this. Damn it. I think drink no longer stirs me. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Как поможете I'm looking спать? for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. He didn't deserve this. You again. What can I do for you? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Thank you. Goodbye. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah,
Killed so many last summer. Ну да, Thought we'd испанка, seen the значит, last of Первая it. мировая точно. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. It's a good thing you cannot see me now, Mum. Are they stupid or something? I've never even been to India. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you.
And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Так. Ну, чуть-чуть перекусили, можно и еще посидеть. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. Удачи. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Would you be so kind as to leave the room? Are they stupid or something? I've never even been to India. Так, куда она прыгнула? Я могу туда же? Блин. Походу дела я с ним диалог провалил. Cannot enter. Блин. I should just run as far away from this place as I can. Damn it. I think drink no longer stirs me. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Are they Someone stupid or must something? know something. I've never even been to India. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have.
Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Блин, если я сразу скажу, что он что-то скрывает. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll Он на leave you меня to your обидится, bottle then. наверное. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Они его Tom's убили. nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started getting very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Damn it. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? О. Так, отлично. There's gotta be something can be done to get out of this. Что-то вызнали у них. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. А, вот и запись. Блин, трупа-то не было до этого. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Вот и записочка. Some sort of note.
Ага. То есть Том... These men, they're a company of professional vampire hunters. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Сейчас на меня опять нападут. On the other side of the canal. I must reach that barge. Так, может прокачаться немного? Ага. Можно так, это хорошо. Собственный маркер это всегда хорошо. Блин, бесит, что прыжки только там, где обозначено. Обозначено раздрабами. Блин, а я смогу его тихо? А, спрятать, в смысле, подсказку, да. Блин, не получилось. Не прокатило. Нифига себе ты. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. О, меня сейчас научат стрелять, что ли?
Christ! Как мне стрелять-то? Меня не учат стрелять. We won't see any of these bastards back here again. Over there! There's one of them vermin! Bloody leech! Over there! There's one of them vermin! Так. Понятно. Я не могу пропрыгать по этим штукам. Не, это не про эту игру. Last warning, sir! И чё, это все оглушение, что ли? Блин, как... Да, распятишка тут вообще ни о чем. Абсолютно не вознаграждается. То есть он и делается сложнее, чем во многих других играх. И абсолютно как-то не вознаграждается.
ближе. А как стрелять-то, блин, в этой игре? Ладно, пока прокачаемся хотя бы. О, есть оборонительные. Ну ладно, потом оборонительные прокачаем. Блин, то есть иногда, когда ты отдыхаешь, не проходит ночь, а иногда проходит или как? Это странно. Это странно, это работает. Где там крыска? Так, короче, это работает как костер, они все восстанавливаются. Что, я не знаю, странно для этой игры выглядит. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God. Not again. William, please stop. Just a sip, I promise. You're my last. Ага. Как его... Так, я все, конечно, понимаю, но... Сейчас я включу настройки контроллера, по идее все должно работать. Все клавиши переключения оружия. Блин, настройки контроллера не на том экране открылись, на котором я хотел. Да, крестовина. Почему не меняется оружие-то? Все нормально должно быть. Так. Игровой процесс. Управление. Чутье. Меню паузы. Блять, как мне выбрать? This
This creature is bedeviled. I must put it down. А, это Бишоп. Я думал, тот труп Бишоп. Чё, я могу у него пить кровь? William, please. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. Ну да, Come as well. дубинкой по The sun is башке. soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Почему я не могу менять оружие-то? Так, а что у нас по управлению на клаве? Может, на клаве я смогу поменять? Z и C. Ни хера не понимаю. Так, за ней я прыгнуть тоже не могу. Как-то не весело совсем. Так, я хотел попробовать инвентарь.
Ну-ка, персонаж. Вот оно как. Тупники, тупники. Так, ладно, с этим мы более-менее разобрались, наверное. Скорость 15, ага. Так, теперь мы можем менять их хотя бы немножко. Так, мне нужна коса. Коса, да? Странная у него лодка. Так, надо вернуть чатик и ОБС, чтобы я видел, что происходит. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous.
Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed. A place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Конечно, я соглашусь. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Ну вот, почему у меня нету выбора? Вот если бы я не хотел соглашаться. Может быть, я хотел прятаться по ночам по каналам и сражаться с этими, с охотниками на вампиров, которые на меня напасть пытаются. Я, конечно, понимаю, что я хотел в больницу, но блин, ну... Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Может быть, ей помочь, а? Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. Oh. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, ну, норм, чё? It's locked, all right. Так, ну пролог мы закончили. Почему там маркер мой? Ну ладно. Так, где? Ага. It's my turn. Rotten or crusty, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insult me again and I'll put an end to your misery right now.
All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Так, левая кнопка. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Меня бесит. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Так, а вот это уже мастер со мной общался, насколько я понимаю. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Так, ну ладно. Что у нас там по уголькам? Уголькам у нас так себе. Сначала положим новенький. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician.
And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Thank you, Nurse Crane. Так, где мой там кабинетик-то? О, это что, карта? А, нет. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering... Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. А, I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. I based my technique on my mentor's research. I'd rather not talk. As long as you're not the... Please, could you tell me... What made you... I'm not ashamed to admit you and your work have inspired... It's always a pleasure to share scientific... This epidemic may be the century... What can you... Well, it has always been an honor to work. Do you need help with... Well, yes, maybe. Do you want me to play the... Oh, no, Dr. Reed. But if... I see. Well, You seem quite optimistic. I'm convinced that this epidemic is... Questions remain about our... True, true.
Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me, Mr. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick... But why would he hide such crucial... Because he is a proud father. A shed... Goodbye, Dr. Strickland. Reads me like a book. Good evening, Mr. Good evening, Doc. Tell me about your injury, Harvey. My wife died because of me. You can't hold yourself responsible for... Of course I didn't hurt myself. How could your job... I was working a double. She went out to bring me up. Tell me more about... 1915. What happened? I'm sorry for your loss. I would like to say that she didn't suffer. How are your... They were smaller then. The only... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swan... I don't know what you've heard about me, but I have already I don't question your skills, Dr. Reed, but you... And what exactly? I served in the war, just like you. But unlike... Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those... Knowledge has always been and will remain. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. It seems you have bad... I refuse to see this industrial slaughter as scientific... We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to leave? I strongly believe that Mr. Fiddick should not... Other people may say that's too conservative. And what are you going to... Why... I strongly believe that Mr. Fiddick... Other people may say... conservative. And are you not afraid? Rivalry. Thank you for your time. We'll talk later. Любопытненько. То есть он ему не руку хочет оттяпать, я думал, он ему хочет оттяпать руку. Он просто какую-то консервативную операцию хочет. Thank you, Nurse Crane. Тогда несколько меняет дело. Так, а ты кто? Эй, куда попёрлась? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. Your name has no meaning to me. I beg your pardon. What are you begging for, mortal?
My clemency. You keep calling me mortal. Why is that? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Houck? Is that not enough for you, puny mortal? I'm curious to know who you were, but... It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy... Блин, почему... Почему он скипает полностью диалог? Я прочитал, хочу дальше прочесть. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from... Is that not enough for... I'm curious to know... It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так, интересненько. Есть медосмотр еще, я его не просек сразу. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Is there anything else that's bothering you? I'm all right, considering the stuff. Is there anything else that's... I'm all... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. Так, интересненько. Эту механику я сразу-то и не заметил. Good evening. Good evening. Do you need my medic? You don't have to worry about me, Dr. Reed. Goodbye, Dr. Strickland. Не, походу дела эта механика не так работает, как я надеялся. Так, а ты кто? Ожоги? Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position... You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug. Soldier. I'm fine. Just do something. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood.
And the pain, it's real for once. Could decide to bite less willing patients. And it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Good evening, Mr. Hampton. Dr. Reed, is it? Oh. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion. You remained perfectly nice and... Thank you, Doctor. That's a relief. Now all... What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help... Так, может где-то тут? Блин. Как бы мне сделать так, чтобы он не скипал весь диалог? But notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when... You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Блин, игра затягивает. Просто народ, наверное, ожидал ближе к А-сегменту, чуть ли не к ААА по графону и побольше экшона, а не диалогов. Поэтому игру так хейтят. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. How did you end up? I had received alarming news about his recent behavior. Why did he abduct? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. You dared to enter this awful place alone. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later.
Так, понятно. Так, есть еще третий этаж. Я думал, всего два, но... А, ну он, видимо, заперт. Так, тут тоже заперто. Тут у нас что? Так, у нас какое-то новое оружие было ближнего боя, неплохое. Топорик какой-то. Да, и оно одноручное. Что у нас двуручное есть? Пока у нас только коса, она выглядит как-то странно. It's locked. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ну да. Но возможность такая бы хотелось бы. The flower's dying. It needs water. Не-не-не, я не это хотел сделать. Где, кстати, аптека у нас? Что-то тут еще есть. Так, интересненько. Ладно. Так, а я могу разобрать? Нет, только улучшить. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. А свою ты не хочешь взять кровь? The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, а где окно со строительными лесами, через которое я могу взять и выйти? Это не очень со строительными лесами, ну ладно. It's locked. It's locked. Окей, так. По-моему, я не со всеми поговорил еще.
Так, это была подсказка, да? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Pippa, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, мы вроде как у них... Dr. Swansea is right. This place seems perfect. Так. To conduct my research. Ага. Почему было написано применить? Или я уже настолько устал, что криво читаю, там было отменить. Я могу пройти? Ага. То есть меня пока не пускают. Вот же ж, блин. Это нехорошо. Или пущают. Непонятно. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ой, я могу Оу, интересно. Так, ты кто? И юпс. А чё он такой сильный? Это мини-босс? Или просто я? Нет, я просто облажался и полез на слишком сильного. Точнее, полез на слишком сильного и облажался. В принципе, я его мог нахлобучить запросто. Вот же говнюк-то.
Нифига их тут сколько. Так, в принципе, но если... В принципе, если аккуратничать... А не лезть на рожон, то можно и с 6 уровнем побороться. Интересно, они будут появляться после отдыха, эти твари? Блин, и вообще какого хера они появляются? Нет, точнее не так. Как бы, ладно, окей, парочка. Хотя нет, один было бы нормально, но 3 что-то... Блин, новобранец стражи 10 уровня, это слишком. Best turn around if I were you. Sir, step away now! Так, видимо, надо это. Пока не выежимся. Блин, долговато грузится.
Вот же ж тварь, я тоже так умею. Самый умный, что ли, а? Говнюк. Так, а расследование у меня уже начато, так что и пофигу. Хотя... Говнюки, а? Так, надо возвращаться в больницу. Толку от бадания с этими говнюками мало, если честно. Так, а как мне войти к себе-то? Вот я на лесах. Вот окно. Или надо было в это окно снаружи выйти? Фиг его знает. Но надо прокачаться по-любому. Так, а ты кто такой? Я с тобой не разговаривал. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Интересно. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Goodbye, Milton. Блин, отдать кошелек — это
попытаться его загипнотизировать, чтобы он отдал кошелек, или это купить у него пушку, как он предлагал, получше. Так. О, не хватает немного. Так, а на этот сколько надо? Ага, на эти, походу, делать все на 600. Блин, пока сыворотки я не хочу. Так, можно выносливость качнуть. Я лучше в ближнем бою буду. Так, двигаемся дальше. Хе-хе-хе. Офигу. Блин, это мне начинает этот... Stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? The flower's dying. It needs water. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? Alcohol? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse.
Так, это закрыто пока. Блин, это реально напоминает мор. Но типа с упрощением. Не такое это. Более прощающий, так сказать, ошибки. Если ты типа помогаешь людям, то не то, что прям все ок будет, но может быть что-нибудь получится. Ты не особо на таймере, вроде как, пока не ляжешь спать. Так, а что если мы глянем к торговке? Что за торговка? Good evening, Milton. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and Ah. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Whoa. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Так, чё? Ага, у него дробовик. А деньжат-то у меня и мало. И продать ему, главное, ничего нельзя. Так. С этим мы разобрались. Теперь у нас задание. Так, нет, это расследование. То есть да, вот так вот даже. Это типа сюжетное задание. Блин, по сюжетному заданию я пока не хочу идти. Я хочу добраться до аптеки. It's locked. А, точно, я же еще не прокачал. Ну, чувак, ну иди отсюда вон. Я могу перепрыгнуть канал? Ну, ответ я получил довольно быстро. Так, а теперь как мне наверх?
Нихера себе он. Еще каких-то теневых своих копий, блять, плодит. Вы не охерели ли? Щит. Так, вот он, морг. Блин, загрузка какая-то. Блин. Вот что этот значок такой значит. Это странного открывания. Это значит переход между локациями. Вот оно что. Блин, а что нагрузки такие долгие? Наши ССДшники. Да и вообще мог бы не выгружать. Памяти жопой жуй. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza.
This key will surely grant me access to the basement. И с кем мне сражаться? Вот говнюк. It's locked, all right. Как-то не очень у меня с ними сражаться-то получается, даже качнувшись. Блять, еще и телепортирующаяся тварь. These skulls feed from corpses and the husks of animals. Who's after blood? Да что ты мажешь-то? Лифт. Ну, в принципе, да. Почему я удивляюсь? Так, ну я даже не знаю, что-то. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Это кто? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean. The chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly
Ghost caught. Так, доктор Типекс. Это... The patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talk. А, я еще не со всеми поговорил, да? It's locked, all right. Закрыто чё. Интересно. Так, 15, 15. 15, 20, да? То есть мачете получше будет. Что-то двуручное тут сосет. Я могу это как-то сломать? Нет, сломать я это не могу. Да блин. Да чё ты... Чё ты мощный-то такой, а? А, ты не иммунен к этому говну, да? Сейчас мы тебя тогда забудем.
ferocious. I'm not sure I can Ну defeat да. them without becoming stronger. But to drink blood is so tempting. Чё-то как-то... Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Блин, в результате убил. Да, мне надо. А, вот же. Тут типа быстрый выход или что? Да, меня опять ведет маркер. Хер его поймешь. Блин, он куда-то на второй этаж меня все-таки ведет. А, ну по ходу дела я все собрал, он меня ведет типа домой, что ли? Так, с этим чуваком я еще не говорил. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana. Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise.
I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. A pawnbroker? I expect... Yes, sir. All kind... What kind? With the quarantine, it's not always easy. Who comes? I'm very cautious, sir. Have we met before? I don't think so. When we first talked, you said you were... Funny story, sir. Your sister came here. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure... Понятно. Таки можно всякое продавать. Блин, как мне нравится. Side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. A giant morgue disguised. Блин, я аж видел этого. Так, я могу туда войти или нет? Я не могу понять. О, это... Good evening, sir. So it is true. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What can you tell me? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Ну ладно. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again.
What is the Pembroke? This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Dr. Tippett. Так, а какое у меня расследование про него? Как скрыть, который уже закончен? Так, ладно, видимо, пока я не могу в ту часть госпиталя, мне надо сначала по квесту, по мейн пройти. И как мне его создать?
А, переутомление надо. А почему? Почему я думал, надо, что средство от сепсиса надо? Странно. Дать у меня у самого переутомление. As for me, what a blundering idiot. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Так, я думаю, на сегодня надо заканчивать.